لما قرره الأمريكان أن هؤلاء إرهابيون، خلاص حكمنا على أن هؤلاء إرهابيون، ومن سكتوا عنهم فينبغي أن يسكت عنهم الجميع. فحتى أنا قلت في كلمتي ومداخلتي قلت مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يشابه تلك القنوات التي تدور في فلك السياسة الأمريكية. يعني نحن لا ينبغي لنا أن نكون ككوبرا الهندي في سلته. نعم. يزمر لنا الأمريكان، متى زمر الأمريكان خرجت الكوبرا ترقص على أنغام مزمار الأمريكان. صحيح. حينما حمي وطيسها والتنظيم ازداد قوة، بدأت الحكومة تطالب أهالي الأنبار حاربوا الإرهاب. أي إرهاب نقاتل؟ أي إرهاب نقاتل؟ إرهاب داعش. لماذا أحارب داعش؟ حتى يسيطر على العراق الحرس الثوري الإيراني الذي يقود العمليات الآن داخل العراق؟ هل أترك، يعني نتكلم عن مناطق الدولة تقول حررنا مناطق من داعش، لنرجع إلى هذه المناطق. جرف الصخر مثلا التي سميت جرف النصر عندهم باعتبار أنهم أخرجوا تنظيم الدولة منها. ماذا فعلوا بأهلها؟ عند الدخول مباشرة فصلوا النساء والأطفال عن الرجال. الرجال لا يعلم أحد مصيرهم، والنساء والأطفال تركوا في العراء. جرفت البساتين وحرقت البيوت والمساجد. هذه في كل مدينة. حينما تحرر منطقة ينبغي أن تقول لأهلها ادخلوها، ارجعوا إليها. صرحوا مباشرة قالوا لا يستطيعون الدخول إليها إلا بعد سنة. بعد سنة؟ لماذا بعد سنة؟ The key to President Obama's strategy is to drain the Sunni extremists of Islamic State of local support by drawing moderates into a broad coalition. But Suleiman Beg is deserted. Even the Sunni mayor, who fled IS in fear of his own life, says it's too dangerous for him now to be here in the presence of the Shia militia. You're afraid? Yeah. Right. Why are you afraid? I can't tell you now, he says. Okay, I understand. We'll meet him again later. One of the Shia militia groups, the Badr Brigade, invited us in for tea at their forward base just a few kilometres from the front line. Their members are, by and large, Iraqis, but the Badr Brigade is trained and funded by Iran. They don't want to talk about that, though. Without doubt, it has been American firepower in the skies that has done the most to halt the precipitous advance of IS. But here, on the ground, it's not America, but Iran that is running the show, and not just through their proxies, the Shia militia. Few are willing to talk openly about the extent of Iran's involvement in fighting Islamic State on the ground in Iraq. But one Iraqi army officer, who wanted to remain anonymous for his own safety, told us that Iranian forces were operating in large numbers alongside Kurdish forces as well as Shia militia. They're in charge of heavy weapons and artillery, locating the enemy and shelling them. It's clear the weapons are from Iran. The Iranians are all over this area. They control it now. So you're saying that Iran, in effect, controls this part of Iraq? They control everything except the flag, he tells me. Less than 3 years after American soldiers were forced reluctantly to withdraw from Iraq, Iranian troops and their proxies appear to be taking their place. Moderate Sunnis now find themselves squeezed between the brutal jihadists of Islamic State and the hostile Iranian-backed Shia militia groups. The Sunni mayor of Suleiman Beg, whom we met earlier, has had to flee his hometown. He says he and his people are being forced to pick sides. Everyone hates IS,
But the enemy of my enemy is my friend. 5 of my brothers have been killed by Islamic State or Al-Qaeda. But I would rather they won this war than the other side. وهل أنا مكلف أن أقاتل داعش وأخرج داعش حتى يأتيني الميليشيات ليغتصبوا أعراض ولكنك عرضة للإرهاب من هنا والإرهاب من هناك. نحن خرجنا بوجه الدولة إذا أرادت أن يقف العراقيون صفا واحدا عليها أن تقيم العدل أساس الملك. إسلامنا دين رحمة وأمتنا أمة الرحمة، ولكن الذي يتحدث عن الذبح فليتحدث عن الذبح والحرق عند الميليشيات. لماذا نتكلم بوجه واحد؟ لا صلة لنا لا من قريب ولا من بعيد بالدولة الإسلامية، ولكن لسنا أغبياء إلى هذا الحد أن نفتح جبهة من الداخل لكي تذبحنا الميليشيات.